Same function again and again to do something. Okay, recursion lavande, you have to understand there are two main cases. Can Deepika, do you know what those two cases are? No, ma'am. Anybody else? What are the two main things that is required in a recursion function? One is called a base case. That's what Deepika told that some condition should be met. When that condition meets, the function stops. So that is called a base case. B-A-S-E. If my pronunciation is not proper, it's called base case. Base case is a case which is nothing but a condition to stop the recursion to happen. And recursion case is the function calling itself. Okay, I'll explain with the example and understand better. And always recursion function has to have a base case. Suppose I don't have a base case. No, not Deepika. Any someone else? What will happen if I don't have a base case? It will be similar to what? Infinite times. Huh? Then infinite times, ma'am. Infinite times. Keep on repeating without a stop. So you have to have a stop for the recursion function. Okay. And one more thing before I give an example. Can you tell me something similar to recursion function which you already learned? Loops, ma'am. Iteration. Iteration statement is for statement. For statement is similar to, like not similar, sorry. You can write the same program using a for statement also. So you might ask, ma'am, then why recursion function? Recursion function basically cuts down the number of lines of the code. But it has also got disadvantages like time, space. It occupies more of these. So again, it depends on the requirement. If required, you can use the recursion. But other we can even sort out using an iterative loop. So depending on whether you can compromise on the time and space management, compromise code you can go in for recursion. Okay. 1 second, let me open the code. So one best example for recursion is factorial of a number. Okay, that is the best example of recursion function. So what is factorial of a number? Can anyone tell me? Suppose I say factorial of 5. What are you actually doing? Jayakavya. What do you mean by factorial of a number? Jayakavya, can you tell? Yes, ma'am. What do you mean by factorial of a number? Control of a number, ma'am. Factorial. ஃபேக்டோரியல்னா இப்போ 5 ஃபேக்டோரியல்னா 5 நம்பர்ஸ் வரை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். எப்படி சொல்லுங்க? என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. Tell me what you do. 5 ஃபேக்டோரியல்னா இப்போ 5 நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுவோம். 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Okay. So that is what we are going to do in a factorial of a number. And I think factorial of a number you have done using iteration. We needed for loop. Yes, ma'am. Okay. Now the same program we'll be doing using recursion function. Okay. So this is going to be my function. We'll come to the function later. Before that, are you able to see my VS Code? Yes, ma'am. Right? Okay. Are you able to see? Yes, ma'am. Okay. So here I'm not inputting the number. I'm assuming the number to be 5. I'm not writing an input statement. Okay. And then I'm writing print fact of n. What is this fact of n? Fact of n is a function where I'm actually doing the procedure for finding the factorial of a number. So as soon as I enter, I'm checking if the number I passed from here, what is the number that is passed? 5. If that is, if n is equal to 1 or 0, if n is equal to 0 or 1, what is going to be the factorial?
Factorial of 0 and factorial of 1 is 1. So I just return 1. It will come here and print 1. Now, if it is not 1 or 0, what happens is I am multiplying. As such, thinking actually in iteration you do 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is what you do in max or in an iteration statement. So this is nothing but, I am writing the explanation over here. This is nothing but 5 into factorial of 4. Do you all agree with me? All of you agree with me? Yes, ma'am. Yes. What is this in turn? 4 into factorial of 3. This is in turn p into factorial of 2. And this is in turn 2 into factorial of 1. Am I correct or not? I can either do it as 4 into 3 into 2 into 1 into 1, 2 into 1, or the same thing I'm representing it as 5 into factorial of 4. And this factorial of 4 is nothing but 4 into factorial of 3. This factorial of 3 is nothing but 3 into factorial of 2. And this is nothing but 2 into factorial of 1. So what is this 2 into, what is factorial of 1 going to return? 1. So 2 into 1. Then I'll be getting 3 into 2 into 1. And then this will be returning 4 into 3 into 2 into 1. And this will be returning 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So each time you call the function, this function is going to return a value which is going to be multiplied with 2 and return to this. Similarly, here the multiplication will happen and it is going to return to this. Here again, this is going to get multiplied and going to return an answer to this. And here finally I get my final answer. There's no more repetition of the call function going on. And I get the answer stored in the variable res. And when I return res, the answer of factorial of the number is going to be printed. So let me run this and see. When I run, is the factorial of 5 120? 5 fours are, yeah. Okay. So I'm getting the answer as 120. So have you understood this recursion function? This is where recursion is happening. Are you able to see this function? I'm multiplying n into factorial of n minus 1. Every time I'm decreasing the value by 1 and calling the same function fact. Are you able to understand this function or no? Yes, ma'am. Everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Mattavanga ellarum? Sita? Yes, ma'am. Saishwaran? Yes, ma'am. Saishwarnan. Okay, Saishwarnan. Shivakarthika. Suvita? Yes, Okay. So now that you have understood, I am going to give you a problem statement. You are going to tell me and I am going to type the code. Is that okay? Using recursion. Okay? Yes? Yes, ma'am. Okay. Just give me a second. I'll just see the program and then I will. Sorry, BS, I'm still getting used to sharing screen and all. Okay. This is the problem statement. Are you able to see the problem? Maximum value in a list using recursion. Find the maximum value. Find the maximum value in a list using recursion. So can you think for 5 minutes of some logic, how you'll work out, and then start telling the code.
We'll discuss two such problem. I'm only going to cover recursion. Class is only till 9. After this, we'll do one more recursion problem. And then when someone is ready, you can tell me. Maximum value means we use array or giving For inputs. example, I am having a list L1. I should get the output as the maximum value of the list L1 is 100. The answer for this should be, answer is maximum value in list L1 is equal to 100. This I should get using recursion. Upon we just in the previous factorial, we just passed a static number or a integer value. Here it is going to be a list. And how are you going to work on the list? Actually, then you can find using a max function, right? But I want you to use a recursion function so that you understand how I can call a function within how I can repeatedly call the same function with a base case. இதுல என்ன base case இருக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க. Without a base case, recursion will not work. Think and tell me. லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு அப்போ வரைக்கும் எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமமா இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். லைக் அது எக்ஸாக்டா தெரியல, பட் நம்ம சி ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி அரேவை வந்துட்டு சார்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம வந்துட்டு ஹை மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல செகண்ட் ஒன் இஸ் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா we will interchange like that. If we iterate the whole loop and if we reach the end, we can just close it, ma'am. But அத இதுல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அப்படின்னு பார்க்கல கொஞ்சம். Think பண்ணுங்க, பரவாயில்ல. Take your time, think. பேப்பர் பென் இருந்தா ஒரு இது பண்ணி பாருங்க. லாஜிக் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. I'm giving you 5 minutes. Think of this problem. இப்போ வந்து are you just tell me, again I'm telling you, sorry, don't take me otherwise. I'm used to Teams. Always I conduct meetings with my students with Teams. Are you able to see only my VS Code, or are you able to see the screen in which our names are there? The Google Meet screen. Which one? Google Meet screen, ma'am. With our names and my photo, my picture, Yes, right? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. சொல்லுங்க. இப்போ complete VS Code தருது இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. சரி. How do I start? Shall I define can I start by telling list equal to same this? I'll copy this. We'll use the same list. Oh, sorry. I think I stopped sharing. 1 second, sorry. One second. இங்க the question program. ஒரு நிமிஷம்மா. Okay, நான் lost.
சொல்லுங்க. I have the list. Then will I define a function? Yes. Okay, I've defined a function. I've passed the list as a parameter. Yes. What will I do within the function? Using recursion. Till when should I do the function? Tell me. First tell me what the base case will be. That's the first சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் recursion பத்தி பேசலாம். What do you think the base case should be? Like for factorial of a number, we decided that if it is 0 or 1, we'll finish it off. That will be the base case. If it is either 0 means you return 1 and finish it off. Suppose after the recursion happens, I get 1 as a final value. அப்போ கூட you end the recursion function and come out with the final value. So இங்க வந்து what will be my base case? மேம் நம்ம லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஐட்ரேட் பண்ணுறோம்னா அந்த கேஸில் வந்துட்டு லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரீச் பண்ணோம்னா மேபி வி கேன் ரிட்டர்ன் த வேல்யூ இன் மேக்ஸ் மேம். லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரீச் பண்றோம்னா எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது? லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ரீச் பண்ண அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்ல எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது? ஒன்னொன்னா நீங்க விட்டுட்டு ஓகே இது இல்ல இது இல்ல இது இல்ல இது இல்லன்னு போயிட்டு லாஸ்ட்ல வரும்போது வாட் இஸ் த லென்த்? கேன் வி டேக் லென்த் as a criteria? If length of L1 equal to 1, when I reach 1, or suppose if the length of the length, suppose I passed only, this is my list. Suppose this is only my list I have passed. What is the maximum value? 2 ma'am. Sorry, இது நான் தப்பா எழுதிருக்கேன். Sorry, L1 2 தான். Yeah. So suppose I am passing only one, the list is going to contain only one value. Then my list, my maximum value will be what? Can you tell me? Return what? L1 of 0. L1 of 0. And here, wait, we'll finish off with this case. And here I'll be doing print. Print what? Print that I mean returned value print பண்ணுவோம். Returned value. So we'll say, sorry, return, what am I doing? Return L1 of 0. So max val, and before that max val equal to max 1 of L1. Am I correct? Am I doing it properly? Yes. Okay. So if I'm only sending the list is going to only contain one element, again I check பண்ணிட்டு I am returning it. But if it is not going to reach that one element, length is not going to be 1, what is it that I'm going to do? Return last ல எடுக்கலாம். என்ன பண்ணும்? Using there's a built-in function max, unlike like C++ and all. I have a built-in function called max in Python. All of you agree? Yes ma'am. So how will I do that using it? Tell me. Half the problem on that. In the line, either problem over. How will I use recursive function
and do it. This is something equal to, this is nothing but return, return, now tell me what I'll do, return max of L1. L1, மேக்ஸிமம்க்கு என்னலாம் எவ்வளவு பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸ் இதுக்கு மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளவு பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சொல்லுங்க. One or more. So I suppose I'm writing max 20 comma 30. So it's going to give me the answer as 30. So can I write this as L1 of 0 எடுத்துக்கோ, check it with max 1 of L1 of, now at least tell me this, what should be the argument? Are you able to understand? Same like factorial. Now first one, the first element எடுத்துண்டு I'm comparing it with the second parameter is going to be a recursive function. Max 1 max confuse பண்ணிக்காதீங்க. This is my function. This is my user for defined function max 1. This is a Python function max. I am telling find the maximum between L1 of 0 and call the recursive function max 1. But what will be the parameters for this? Max 1 should now run between what and what? Tell me. I think 0 and 1 and till the length. 1 and? Until the last one. So how am I going to denote? You're correct, Deepika. This is Deepika. Yes, ma'am. How am I going to denote it here? மேம் அந்த ஒன் போட்டு இஸ்ட் One put அந்த கோலன் கோலன் colon, okay. அவ்வளவுதான். Avladhan. If I don't mention the end parameter, it is meaning till the end. So now, are the brackets proper? No, one something is missing. What is missing? Two more of this is missing. Am I correct now? Yes, ma'am. Yeah. So are you able to understand those who have not answered anything? What see, you might say, ma'am, is a simple max slide. I'm totally agree with you. I totally agree with you that a simple max function is, even a simple max function is going to give me the maximum in a list, right? If I say max of L1, it's going to give me yes or no? Yes or no? Ma'am. Yeah, but I am telling I want to use a recursive function to do the same problem. So I am telling find the maximum between, just understand this part of it, the block part. I am telling the random number enna number na first number and second one is not going to be a number, it is again a range. So what is this going to do? It is going to take 1 to end, go back here. It is saying is the length 1? No, it is not 1 because I have 4 more elements. It comes here. Now it will take, it will again take the, when it comes here, it will take L1 to L2 to end. After second time வந்து L0 to L3 to end. After L4 to end. So அந்த மாதிரி ஒண்ணுனா பண்ணி it will return to the previous calling function and finally you will get the maximum between the two values and you will get the maximum value returned over here. Yeah. So let's run this and see. எவ்வளவு பேருக்கு இது புரிஞ்சுது? Be truthful. எவ்வளவு பேருக்கு இது புரிஞ்சுது? What about the rest? மாணிக்கம் புரிஞ்சுதா? சவிதா. டேனியல் புரிஞ்சுதாமா? Yes, ma'am. Okay.
So we'll run this and see. So the answer should be 100. Ma'am, excuse me, ma'am. Who's this? Ma'am, myself Deepika, ma'am. Ah. Ma'am, இப்போ நம்ம Tell ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் எடுத்து எடுத்து ரிட்டர்ன் பண்றோம்ல மேம் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. Hmm. லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரையில லென்த் வந்துட்டு ஒண்ணா இருக்கும்ல மேம். ஆமா. அப்போ வந்துட்டு லென்த் ஒண்ணா இருக்கையில லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆயிராதா மேம்? இல்ல. See, how is this going to work? Well, wait 1 second. First of all, why is the answer coming 2? Oh, sorry. நான் இந்த லிஸ்ட் மாத்தலையா? அத என்னடா நினைச்சிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். 100. Has the result come? Are you able to see the 100 over here? Yes, Yes, ma'am. Okay. Now, okay. We'll go step by step. இப்போ வந்து இங்க பாருங்க. 1 2 3 4 1 2 3 இந்த மைனஸ் வேல்யூ எடுத்துடலாம். Let us not complicate it. We'll keep it as a 1 2 3 4. Okay. நான் இங்க வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் எழுதுறேன். ஒரு நிமிஷம். வேற யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இல்ல தீபிகா மட்டும் தான் டவுட்டா? யாருக்கு இது புரிஞ்சுது? யார் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட்? நான் படுத்து முன்னாடி. Can anyone volunteer to explain it to Deepika? Okay. So first iteration என்ன ஆகுது Deepika? Tell me. We are sending the whole list. Okay. I am writing the procedure here side by side, leaving out all the brackets. We are passing 2, 10, 20 and 100. All of you agree? It's going to this part. The first step. Its length is equal to 1. No, it comes here. Okay. Now you're returning. I'm not returning. I'm saying max of first one. And I'm comparing now what? Max 1. 3 I'm sending the function. And now the parameter what goes? What are the values that goes? Help me out. Tell me. 10, 10? 20 and 100. ma'am. Tell me at least this much. Yes. Now, okay. It goes here. Okay. Now, the next time what is happening? No, wait. Yeah. Next time, what are the parameters that is going? Next time 20 and 20, 100 போகும். 100. Okay. Now, when these two go, now this is after, when it goes here, I am getting the output as 100 and I'm going back to the previous one. Previous and it is comparing the first one and this 100. Here also the maximum is 100. And finally, when I come here, I'm finding max of L0, that is 2 and 100. And that time I'm getting the output as 100. நம்ம இதோட மேக்ஸிமம் வந்து கண்டுபிடிச்சி ப்ரீவியஸ் இதுக்கு போறது, இதோட கண்டுபிடிச்சி இங்க போறது, and finally when I come here I am getting the maximum of L1 of 0 and 100 and I'm getting the result as 100. This is how the recursion function goes. This max 1 goes every time with a lesser number of this one. And finally, இங்க பாருங்க ஒரு ரெண்டு போகும்போது I am getting the output of this itself as a value. So I am comparing max of this and that value and I am getting my output as 100. Are you able to understand? Yes, ma'am. இத நீங்க debug இத I'll put this code in I'll put this code in the chat box. What you can do after the class is try to run this in the debug mode. Just a moment. Try to run this in the debug mode and see how it's working step by step. I put the code for you. Try to debug and see how it works step by step. Will you do that for me? Okay.
Yes or no? எவ்வளவு பேர் புரிஞ்சது? சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா நான் எப்படி how will I understand whether you have understood it or not? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். எஸ் மேம். எஸ் மேம் சும்மா சொல்றீங்களா இல்ல நிஜமா புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஒரு நிமிஷம். இதுக்கான கோட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ. Write a Python program to calculate the power of a number with recursion. Yes. யாராவது சொல்லுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. I've given the base. Now tell me. Using recursion, how am I going to do? Ma'am, we can do it by until n value becomes 0, ma'am. யார் இது? becomes 1 வரைக்கும் நினைக்கிறேன் Oh, மேம். ஏன்னா sorry, 0 1 value. First of all, suppose first you should even think about the criteria. Suppose I'm passing the data as in the possibility is 4 இருக்கட்டும். You have to work on all possibilities. What if I'm going to send 2 raised to the power 0 or I'm going to do 2 raised to the power 1? அப்படி மேம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம வந்து n h வேல்யூவே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம்ல மேம். எஸ் மேம் இஸ் n வந்துட்டு 0வா இருந்துச்சுன்னா நம்ம 1 ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் மேம். சப்போஸ் இப்போ ஓ எஸ் மேம் அப்போ நம்ம இதை மட்டுமே வச்சுக்கலாம். இஃப் n is equals 0 then we can return 1. Return x. n equals 0 na enna? 2 raised to the power 0 is what? 1. 1. So return 1. So first in the condition you must return 1. Apro else you have to check for one more condition. What is it? If n is equal to 1, what do you do? Return x, ma'am. Return x, ma'am. Return x. Sorry. No. Where is it coming here? Sorry, elif. Sorry. Then return x. இப்போ இது ரெண்டும் இல்லைனா தான் I understand that I am going to give, I'm sending some concrete value. So now I have to do something. Now what is that something? Now these two become my base functions. Are you able to understand? These two become my base function to exit the recursion. But what is my recursion function going to be? Tell me. Now x into power of x comma n minus 1 we can give like that. The power of n minus 1. X Yeah. comma n minus 1. Brackets. Yeah. Yeah. So now I able to understand. Huh?
It's also we need to pass, ma'am. Oh, sorry. Okay, so what is happening here? You're passing 2 and 4. It goes here. Is n equal to 0? No. 1 also? No. It comes here. So now it is 2 into power of 2 raised to the power 3. It goes up again. N is not 0. N is not 1. So what is the 2 raised to, how is this functioning again? Please see. First one, I'll not write it here. Sorry, எனக்கு VS கோடும் புதுசு இதுவும் புதுசு I am struggling. Excuse me, ma'am. ஆமா. Ma'am. Yes. Ma'am, I have a doubt. Tell me. One by one. Krishna, who is it? Yes, ma'am. Tell. Ma'am, எனக்கு கொஞ்சம் அந்த பேக் ட்ராக்கிங் ஆகிறது மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா ஒன் டைம் சொல்றீங்களா மேம்? Backtracking. Okay, that I'm doing. Then, Deepika? Ma'am, is that LF necessary, ma'am? ஏன்னா 0 வரைக்குமே நம்ம வந்துட்டு டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு next it is returning 1 only, no ma'am. Deepika, no. One is that. Second, suppose see first இது எவ்வளவு பேருக்கு மத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? ஒரு நிமிஷம். Deepika will clarify doubt, Krishna will clarify doubt also. மத்தவங்க எல்லாருக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கா? யாரும் டவுட் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. Should I go assume that all of you understood the program? Sayeshwaran. Because recursion is again an important concept. Interview see how much you're going to apply it is a different thing. These are common questions asked in your interviews. So at least you should be able to understand the concept. Program concept, at least you should be able to explain to the interviewer. Yeah. Another Jaikumar, understood? Yes, ma'am. Okay. Now, coming to the code. Deepika, for your question, if I pass 2,1, what is going to be the answer? 2,1 is 2 only, ma'am. Okay, But equal to நம்ம 2. வந்து yes Okay. ma'am. But நான் ஏன் அந்த 0 condition check பண்ணனும்னா, suppose I am sending the value only like this. A full function. Basically, I'm trying to say power of. Okay. Suppose I'm sending 2 and 0. What should be the answer for this? This answer should be 1, right? So நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும்? This else if தேவையான. எஸ் மேம். இப்போ அந்த else if இல்லைனாலும் நம்ம வந்துட்டு h ஸ்டார் பவர் ஆஃப் x, n-1 தானே மேம் போடுறோம். அப்பயும் நம்ம வந்துட்டு 2,1 பாஸ் பண்ணையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு 2 ஸ்டார் பவர் ஆஃப் 2,0 பாஸ் ஆகும் மேம். அப்போ அந்த 2,0க்கு வந்துட்டு ஆன்சர் 1 ஆயிரும் மேம். 1 into 2 ஆன்சர் 2 வந்துரும்ல மேம். Okay, so you're telling you needn't give this else if part. Yes ma'am. Okay. Maybe we can run it and see ma'am. We'll run first this and we'll remove that. Now then, Krishna, you wanted me to go step by step, right? In iteration? Yes, ma'am. I'll do that. First we'll see of this so that then we can comment and go ahead. So run. என்னாச்சு? Okay, I've not commented. Two raised to the power of 16, 2 to the 4, 8, 16. Okay. Now I am going to comment this and this. If I'm correct me if I'm wrong. Is it correct now, Deepika, the one you asked for? Yes ma'am. Okay, now also it should give me 16. Let me run it. Control S. Yes, what she says is right. Yeah. So this part is optional. It's not also required. What we'll keep this and then I'll explain. Then I'll come back. Okay, Deepika. The one when the Deepika is telling finally, even if it becomes 0, 2 raised to the power 0 is going to be 1. So are they calculate item grammar. So we'll remove this from here. Or let it be here. We'll just. Okay. Now I'll take you to the iteration. Through the iteration, Krishna pay attention and rest also. Iteration kiyezra. Okay. First enna போறது?
கிருஷ்ணா மேம் 2 ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து என்ன போகுது சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ 2 அண்ட் என்னோட வேல்யூ 4 மேம். சோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போயிடுது. தேங்க்ஸ் மேம். இது இது இப்போ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. சோ இங்க வந்துருது, எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வந்துருது. எஸ் மேம். எல்ஸ் பார்ட்ல என்ன ஆகுது? வாட் இஸ் இட் இப்போ பீங் சிம்பிளிஃபைட் as? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 இன்டூ பவர் ஆஃப் அதை திருப்பி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றாங்க மேம். பவர் ஆஃப் அதாவது என்னது? 2 எனக்கு கொஞ்சம் 2 2 in கமா n மைனஸ்னா இது 3 3 2 மேம். 3 போறதா? எஸ் மேம். இதோட அவுட்புட் அப்புறம் எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னொன்னா ஸ்டெப் முடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுது? திரும்பி போறது மேல அடுத்து திருப்பி 2 கமா 2 2 கமா கமா 2 ஃபங்க்ஷன் சாரி கால் 2 பண்ணுங்க. into power of 2 2 கமா 2. comma 2 எஸ் மேம். ஒரு நிமிஷம். இங்க வந்து 2 is the 1. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றோம் நம்ம? 2 கமா 0 0. 0. இப்படிதான் ஆக போறது. இங்க வந்த அப்புறம் ஒரு வாட்டி இந்த பவரே கூப்பிட்டு இங்க வர போறது. Now we'll go from the end. When I reach power of, actually இப்படிதான் சீக்வன்ஸ் ஆகுது டாப் டு பாட்டம். பட் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ? திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கால்குலேட் ஆகி வேல்யூ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் ஆகுது. கரெக்டா இல்லையா? எல்லாரும் அக்ரி பண்றீங்களா? அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வரல, ஃபங்க்ஷனே தான் கூப்பிட்டு இருக்கு. So now tell me, power of 2 raised to the power 0. 2 raised to the power 0 போது நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். 0னா ரிட்டர்ன் 1. So இங்க என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது நம்மளுக்கு? இங்க வந்து I am getting 2 into 1 ரிட்டர்ன் ஆகி இந்த வேல்யூ is going to this step. Okay கிருஷ்ணா? ஓகே மேம். இங்க வந்து 2 into 1 is what? This is already become what? 2 into 1 is equal, நம்ம சிம்பிளை பண்ணிடலாம், 2 ஆயிடுது. So இங்க வந்து I am getting it as 2 into 2, that is equal to 4. இப்போ இந்த power 2 of 2 ல என்ன ஆகுது? I am getting the output as 2 into 4, which is equal to 8. இங்க வந்து என்ன ஆகுது? 2 into 8 equal to 16. Have you understood how the iteration, how the sequence is happening? எஸ் மேம். Every time we are only calling the power function. நம்மளுக்கு எந்த டைம்லயும் ஒரு பவர் கால் போது ஒரு வேல்யூ அவுட்புட் வரல, ஃபைனல் வேல்யூ. This is going to give this call another function power. Again this is calling power, this is calling power. நம்ம கடைசியா ஒரு பேஸ் கேஸ் வந்த உடனே தான் நம்ம அந்த ரிகர்ஷன்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆறோம். அப்போதான் நமக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூவே கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறது. So இந்த பேஸ் கேஸ்ல நான் சொல்றேன், suppose n is getting the value 0 na return 1. So in the return is not going over here. Please understand, this return where my cursor is moving is not taking me to the main function. It is taking me to the return of the calling function. Where is the calling function? In which line is this statement? When 0 anana return 1 ங்கிறது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல கால் பண்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை? Can you tell me the number? லைன் நம்பர் 9. 9 இங்க தான் வருது. இன்னும் நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கேன். ரிட்டர்ன் 1. ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட் லாஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போது 1 ஆயிடுது. பட் அதுக்கு முன்னாடி அது 1 ரிட்டர்ன் பண்ணி போய் பார்த்தானா அந்த பைத்தன் என்ன பாக்குறது? ஆல்ரெடி இன்னொரு வாட்டி ஃபங்க்ஷன் இங்க கூப்பிட்டுருக்கேன். So 2 into அதோட result it's trying to find out and multiply it and get an answer. Now this 4 is returned to the previous call and multiplied with 2 and I'm getting 8. This is going back and this is getting multiplied with 2 and I'm getting 16. Adukapran there is no more call of the function. And here what is happening? I am telling return. So it is returning the final value 16 to the variable POW and I'm print POW. Is it clear, Krishna? Ma'am, clear ma'am, but I have one doubt ma'am. After the base condition, it returns 1 ma'am. Then again it returns that's one the small thing only I can't understand ma'am. See, that's how exactly. See,
this return, base function or return Yes, ma'am. is not over here. Where is this going to, return 1 is going to go to which line? Tell me. Now, Ninth assume we line. have come to 0. Okay. Assume we Okay, have come to 3, 2, 2, 2, 1, முடிச்சு 2, 0 க்கு வந்தாச்சு. So, 2, 0 வரும்போது தான் நம்மளுக்கு இங்க வந்து மாட்டிக்கிறோம் நம்ம. கரெக்டா இல்லையா? Yes, ma'am. At some point 2, 0 னு போறது. அப்போ n equal to 0 னோனே I'm telling return 1. Now tell me where does this return 5? It returns to ninth line, power of x comma n minus 1. Yes. Okay. But inga vandana, it is only for the last call it is returning 1. So adukku munnadiye it is already you are having a pending of 2 into power of 2 to the power 1. So இதோட ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு 1 2 raised to the power 0. சாரி நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம் 1. So இதோட ரிசல்ட் is going to the output of the previous function call. இதுவும் ஒரு function call தான். So it is multiplying 2 into the answer multiply பண்ணுங்கிறது. We already got the answer 2 raised to the power 0 is 1 னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Okay. Yes, ma'am. So இது வந்து 2 raised to the power 0 வா இருக்கும். நான் தப்பா எழுதிருக்கேன். சாரி. நான் இது இல்ல மேம் 2 into 1 correct. 2 into 1 தான். Okay. So இதோட return is going to this previous call of the power and அங்க the actual it is multiplying with that number 2 into ஏதோ ஒரு. So that's why we are getting 4. நம்ம லாஸ்ட் வந்த பிறகு actually ஒரு multiplication ஆகி it's going to the final beginning part. That is x into power of x in n minus 1 க்கு போய் final we are getting the answer. Okay, ma'am. இதே மாதிரி தான் those who have not understood which one. இது எனக்கு நல்லா புரியுது. From your response you have not understood. But இதை நீங்க இப்போ வந்து debug modeல போட்டு try to see. Maybe listனால maybe உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் complicated இருக்கும். Like I think Deepika has the answer asked, right? Yes ma'am, I understood ma'am. So இதை வந்து நீங்க இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம் எப்படி பண்ண முடியும்னா நீங்க debug modeல போய் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் how it is doing னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்டோட வேல்யூ அப்பப்போ தெரியும். I think debug modeல தானே it will show you the different values of list at different point. கரெக்டா? Yes ma'am. Yes ma'am. அத பண்ணுங்க. அதான் சொல்றேன் இந்த VS code I'm not comfortable. Jupyter தான் யூஸ் பண்ணேன். So if I do debug I'll still struggle here. So you please I put this code in the chat. Run this code in debug mode to understand recursion. சரிங்களா? Will you all do this Yes, ma'am. much? Yes, Now that your exams are over, your practical exam தான். I think that too Krishna is telling it's next week. So you have lot of time. Try to do these recursion codes. I'll give you 2 more problems as homework. இப்பவே சொல்லிடுறேன். I have it in my screen only. I've already done this code. I'll see the code program and tell you. Okay, let's discuss பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன். Let me see the output. Okay. One program is I'm putting in the chat box. The code நான் ட்ரை பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சாரி நான் அந்த கோடை சென்டே பண்ணல. இப்போ கிடைச்சதா மேக்ஸிமம் கோடு chat boxல? Yes ma'am. Homework problem சொல்றேன். ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஃபைண்ட் அண்ட் பிரிண்ட் இன்னும் 2-3 ப்ராப்ளம் பண்றது. ஒரு நிமிஷம் நான் பாக்குறேன். அது ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதான்னு பாருங்க. புரிஞ்சுதா அது என்ன ப்ராப்ளம்னு?
எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. அப்புறம் சம் ஓகே, மற்ற நம்ம இங்க பண்ணிட்டோம், கிளாஸ்லயே பண்ணிட்டோம். இது ஒரு ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணுங்க. இது உங்களுக்கு லிஸ்ட் மாதிரி தான். சின்ஸ் லிஸ்ட்ல நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்றதுனால try this problem as homework along with the maximum one. Do it in the debug mode and see. That is one. Second, as Anu ma'am had given you the homework, how many of you have gone through the XML one? Pakaram Stigla and the JSON code try பண்ணி பாத்தீங்களா? மத்தவங்கலாம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. Did you try Daniel, Shivakarthikeya? மேம், ஐ எம் ஆடிபிள் மேம். சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. வந்து லிஸ்ட்ல வந்து இப்ப ஆட் பண்றோம்ல மேம், அப்பன்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்றோம்ல மேம். இதே இது வந்து டிக்ஷனரியில வந்து கீ வந்து ஆட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள நம்ம என்ன வேணுமோ அது போட்டா போதுமா மேம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஆட் ஆயிடும். அது ஜஸ்ட் அந்த கன்ஃபியூஷன் மட்டும் தான் மேம் இருந்துச்சு. இப்படி வாங்க, டிக்ஷனரியில ஆட் பண்ணோம்னா okay, so I can say dict of 1 equal to Monday, dict of p of Tuesday. But I don't know I can use dict. Yeah, dict is a keyword. What is the other way of creating a dictionary? ஒன்னு வந்து இந்த மாதிரி equal to empty bracket. இன்னொரு way? டைப்பிங் இட் மேம் within curly braces. இல்ல, empty சொல்றேன். பாத்தீங்களா கிருஷ்ணா? எஸ் மேம். Okay, this key is the index value. Here basically in dictionary, that's how we teach our school. Listல வந்து 0 1 2 3 உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து key தான் index. There's no 0 1 2 3 concept at all in dictionaries. Starting from 0 ending, no. The index value is nothing but the key value. Another way of creating a dictionary? It is a function, dict. List இந்த மாதிரி பண்ண முடியும், தெரியுமா உங்களுக்கு? What's the other way of creating a list? ஒன்னு வந்து list, empty list பண்ணோம்னா எப்படி? இன்னொரு way of doing this? யாராவது? Suvita, சொல்லுங்க. What's the other way to create a list? Empty list? I think list of ma'am. It's a function. List is a function. List of பாருங்க, இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு empty data இருக்கு பாருங்க. Then the dictionary and then okay, I'm not printed. Okay. If I let me print dict1, print dict2, print L1, print L2. And then pathina, I get an empty. So this is a way of another way of creating a list. Dict and list are the functions to create a empty list. Bracket parenthesis potona empty dictionary, empty list created. Okay. Any doubts? No ma'am. மத்தவங்களா? So what I want you all to do is do one. One is do the debugging of the maximum list, maximum value in a list. Second, do the other problem which I've given. I'm not putting in Discord. It's just one program only. And
Second thing is do the learning for the XML and JSON. கொஞ்சம் அந்த சைட்டை பாருங்க. W3 schools help எடுத்துக்காங்க. I am going through XML because I have some idea on JSON file though I've worked little, but XML I've never worked. So that is a new learning for me also. And I am also going to the website and trying to understand and see because I have never used an XML in Python. So I'll also learn it. Okay. So Friday வந்து mostly என்னால class எடுக்க முடியாது. The reason being I am traveling, so I'll be on road. So அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். So Friday அன்னைக்கு what I want all of you to do is, if you have finished these two problems, don't waste time. Think நம்மளுக்கு 8 o'clock class இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு 8 o'clock அவங்க சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணி learn the thing which Anu ma'am had told. Okay? Will you do that one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class Yes, don't waste your time. Okay, Yes, so assume நீங்க நினைச்சுக்க கிளாஸ் அப்போ இருக்குன்னு நினைச்சு நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணுங்க. மீட்ல லாகின் பண்ணோம்னா உங்க சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணி learn those things so that Sunday when she goes ahead with that concept, you will understand things a little more better. ஒண்ணுமே பண்ணாம போனீங்க, ஹோம்ஒர்க் பண்ணாம போனீங்கன்னா எல்லாமே புதுசா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். பட் நீங்க கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க இன்னும் சௌரியமா இருக்கும். Is it okay for all of you? Yes, sir. Yeah, okay. Chalo, okay ma. Today, if there's no doubt, we can finish the class. Anyone wants to ask something or say something? Ma'am, I want to ask one thing, ma'am. After everyone leave. Okay. Anyone else, ma? Myself too, ma'am. Okay. Anyone else? Sayeshwarnan, மத்தவங்களுக்குலாம் புரிஞ்சுதாம்மா? Daniel, Hariprasanna. Because when you're all quiet, I assume you understood. That doubt na கேளுங்க. Yes, ma'am. Understood. தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்ல போறேன். I'm not trying to Yes, say ma'am. that. Understood. சரியா? Yes, ma'am. Understood. Yeah. ஏன்னா டவுட் கேட்க தான் நீங்க கத்திப்பீங்க. As I told you, எனக்கு இப்போ XML, I'm curious. இப்போ இன்ஃபேக்ட் மத்தியானம் நான் உட்காந்து கொஞ்சம் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலை இருந்தது. Around weekend முடியாது, I'm traveling. I'll return back and I'll try to learn that XML. ஏன்னா எனக்கு XML பைத்தன் எப்படி இம்போர்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. ஏபிசி ஆடோதோ ஏபிசி கூட தெரியாது. ஸோ பிகினிங்ல இருந்து I should sit and understand that and learn. So that will be a new learning. சரிங்களா? Okay, all of you can leave. I'll also stop the recording. Sorry, எங்க recording இருக்கு?